Namo Bhagavate Vasudevaya. Omajnanatimirandasya jnananjanasalakaya sattvarutamyantasya namo namo Vishnupadaya Krishna Swami Nitramine Namaste Saraswati Devam Gaurvani Putarne Nirvisesh Shunyavadi Pakshate Devastarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Rama Rama Rama. So we welcome all the devotees who have assembled here to be part of this process of Krishna consciousness. இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் வருக வருகின்ற வரவேற்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வுகள் அனைவரும் முன்னேறுவதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறோம். Today we had been assigned chapter first and second slokas of chapter 8. இன்று 8வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் முதல் 2 ஸ்லோகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். So this is actually a continuation of the previous chapter, where in the last 2 slokas Krishna is talking about different terms which were very much aligned to Arjuna, just like it is for us. இந்த பதங்களானது முந்தைய அத்தியாயத்தின் கடைசி 2 பதங்களின் தொடர்ச்சியாகும். அதில் பலவிதமான சொற்களை பயன்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு பல விளக்கங்களை தருகிறார். அதன் மூலம் அந்த விளக்கங்களை அவர் நமக்கும் தருகிறார். So this chapter explains briefly about some of the important terms which are used in the Upanishads. These are the terms and concepts are also used in this Upanishads. இந்த அத்தியாயத்தில் பல வார்த்தைகள் உபநிஷதங்களிலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை எடுத்து அதுக்கான விளக்கங்களை பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு அளிக்கிறார். Moreover, this chapter also describes about the process and the factors that remain the destination after our death. அதோடு சேர்த்து இந்த அத்தியாயத்தில் பல வகையான வழிமுறைகளை பற்றி அதை எவ்வாறு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு விளக்குகிறார். Krishna very clearly says that if we can remember him at the time of death, then we will certainly attain him. பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே தெளிவாக கூறுகிறார், இறக்கும் தருவாயில் நாம் அவரை நினைத்துக் கொள்ள முடிந்தால் நாம் நிச்சயமாக அவரை அடைவோம் என்று இங்கே நமக்கு தெளிவாக உறுதிமொழி அளிக்கிறார். So it is advisable for us to practice taking up to the process of Krishna consciousness while simultaneously looking out for our livelihood. ஆகையால் நாம் நம்முடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக நாம் வேலை செய்யும் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வையும் நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுவே நமக்கு சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான வழிமுறையாகும். We can remember Krishna by thinking about his qualities, attributes and leelas. நாம் கிருஷ்ணரை அவருடைய குணநலங்கள், அவருடைய செயல்கள் மற்றும் லீலைகளை பற்றி நினைப்பதன் மூலமாக நினைவில் கொள்ள முடியும். So when we can absorb our mind exclusively in his thought, then we'll have a chance of leaving this body by thinking him, and by thus we can attain him. நாம் நம்முடைய மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்தால் நாம் இறக்கும் தருவாயில் நம்மால் நிச்சயமாக கிருஷ்ணர் நினைக்க முடியும். அதன் மூலம் நம்மால் கிருஷ்ண உலகத்தை அடைய முடியும். So this chapter further explains about the various abodes that exist within this material realm. இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் பல்வேறு லோகங்களை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it also explains the process by which in the cycle of creation these abodes and the multitudes of beings on them come into existence and how they are absorbed back into dissolution. மேலும் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த உலகங்கள் எவ்வாறு படைக்கப்படுகிறது, அதில் உயிர்வாளிகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன மற்றும் இறுதி பிரளய காலத்தில் எவ்வாறு அனைத்து மகாவிஷ்ணுவின் உடலில் ஐக்கியமாகிறது என்பதை பற்றியும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. But it also confirms that the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is away and untouched by all this creation. அதோடு இந்த அத்தியாயத்தில் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் இவை அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு உள்ளார், இவைகள் எதுவுமே அவரை தீண்டக்கூட முடியாது என்பதை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So he is always transcendental to this all manifest and unmanifest. அவர் இந்த படைப்பு மற்றும் அழிவு அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு மிகவும் உன்னத நிலையில் இருக்கிறார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So those who can follow the process which is given here, then they will be able to attain the abode of God and serve there for his pleasure.
இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்ட வழிமுறையை ஒருவர் பின்பற்றினால் அவரால் நிச்சயமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் உலகத்தை அடைய முடியும். அதனோடு சேர்த்து அவரால் அங்கே நித்தியமாக அவரோட வாசம் செய்ய முடியும். So those who are not following this path, then they are pushed into this cycle of repeated birth and death and into the darkness of ignorance. இந்த வழிமுறையை பின்பற்ற முடியாத மக்கள் அல்லது பின்பற்றாதவர்கள் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். அதன் மூலம் அவள் அறியாமை என்னும் இருளில் தள்ளப்படுகிறார்கள். So the first shloka, Arjuna says, Arjuna uvāca, kim tad brahma, kim adhyātmaṁ, kim karma puruṣottama, adhibhūtam ca kim proktam, adhidaivaṁ kim ucyate. So Arjuna is asking to the Lord, kim tad brahma, what is Brahman? முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரை கேள்விகள் கேட்கிறார். பிரம்மன் என்றால் என்ன என்று கேள்வியை கேட்கிறார். Kim adhyātmam, what is self? தான் என்றால் என்ன என்பதை பற்றிய கேள்வியும் அவர் கேட்கிறார். Kim karma, what are the fruitive activities? பலநோக்கு செயல்கள் என்றால் என்ன என்ற கேள்வியை கேட்கிறார். adhibhūtam ca kim proktam, what is this material manifestation? இந்த ஜட உலக வெளிப்பாடு, ஜட படைப்பின் வெளிப்பாடு என்றால் என்ன என்ற கேள்வியை கேட்கிறார். adhidaivaṁ kim ucyate, what is this? What are the demigods? Who are these demigods? தேவர்கள் யார், அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை கேட்கிறார். Kindly explain to me. And he addresses Krishna as puruṣottama. Puruṣottama means highest of all the puruṣas or living entities. இதை தயவு செய்து விளக்கங்கள் புருஷோத்தமரே என்று அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பார்த்து கூறுகிறார். புருஷோத்தமர் என்றால் உயிர்வாளிகளே மிக உன்னதமானவர், மிகச் சிறந்தவர் என்று பொருளாகும். So these are the first four things what is asking. What is Brahman, adhyātmam, karma, adhibhūtam and adhidaivaṁ. These five things he is asking about in this first shloka. And in the second shloka he is talking about adhyātmaṁ kartam khotra dehesmin madhusūdana prayana kale chakatam yeyosi nityātmabhi. So in this he is asking about what is adhyātmā, or who is the Lord of satisfied? Kim adhyātmā. இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அதியக்ஞ என்றால் என்ன என்று கேட்கிறார். யார் யஜ்யங்களை இறுதியாக அனுபவிப்பார் என்ற வினாவை பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் வைக்கிறார். And dehesmin, how does he live in this body? எவ்வாறு ஒரு உயிர்வாழி இந்த உடலில் வசிக்கிறது என்ற கேள்வியை அர்ஜுனன் வைக்கிறார். No, not உயிர்வாழி, but the Lord of sacrifice. சாரி, எவ்வாறு யஜ்யங்களின் இறைவன் வசிக்கிறார் இந்த உடலில் என்று அவர் கேட்கிறார். And he addresses Krishna as Madhusudana now. அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை மதுசூதனரே என்று அழைக்கிறார். I hope we all can just remind about the story of Madhusudana, how this name Madhusudana has come. Because Krishna killed Madhu and Kaitaba, the demons. இந்த மதுசூதன் என்ற பெயர் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி வந்தது என்பதை பற்றி நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன். கிருஷ்ணர் மது, கைடவர் என்ற இரண்டு அரக்கனை கொன்ற காரணத்தினால் கிருஷ்ணருக்கு மதுசூதன் என்ற பெயரானது வழங்கப்பட்டது. So at the beginning of the creation, Brahma, Tene Brahma Adi Kave, Brahma is said to be the one who was having that Vedic knowledge imparted in his heart by Krishna, by the Lord himself, Krishna himself. படைப்பின் துவக்கத்தில் பிரம்மதேவரின் மனதில் பகவான் கிருஷ்ணரே வேத ஞானத்தை வழங்கினார். But this demons, Madhu and Kaitaba, they were able to just take away that knowledge from Brahma, and Brahma was just put up in trouble. இந்த இரண்டு அரக்கர்களான மது மற்றும் கைடவர் இருவரும் வேதங்களை திருடி கொண்டு சென்று விட்டார்கள். அதன் காரணமாக பிரம்மதேவர் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டார். He could not do his duly complete his duties. பிரம்மதேவரால் அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சரிவர செய்ய முடியவில்லை. So he goes to Lord Vishnu and prays to retrieve the Vedic knowledge for the benefit of the human race and for himself. உடனே பிரம்மதேவர் பகவான் விஷ்ணுவை அணுகி இந்த இரண்டு அரக்கர்களிடமிருந்து வேதங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கூறி அதன் காரணமாக அனைத்து உயிர்வாழியின் நன்மைக்காகவும் இதை பகவான் விஷ்ணு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைக்கிறார். So the Lord takes the form of Hayagriva
and retrieves the Vedas from these two demons by killing them. Madhusudana killing Madhu and Kaitava. ஆகையால் பகவான் பரமபுருஷ பகவான் ஹயக்ரீவர் அவதாரத்தை எடுத்து இந்த இரண்டு அரக்கர்களான மது மற்றும் கைடபர்களை கொன்றுவிட்டு வேதங்களை அவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றுகிறார். So that's why the Lord is known as Madhusudana, and here Prabhupada refers to this name Madhusudana and explains it in the purport that because he is killing all the bad thoughts and the senses, use of the senses, the demons, the bad use of the senses, he can kill it or refrain us from doing that. So he's called as Madhusudana. இங்கே மதுசூதனர் என்ற பெயர் காரணம் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. அதோட பிரபுபாதர் இந்த பெயரை ஏன் கூறுகிறார் என்றால், பகவான் கிருஷ்ணர் நம்முடைய மனதில் தோன்றும் அசுர இயல்புகள், அசுர குணங்கள் ஆகியவற்றை அழிக்கிறார். அதன் காரணமாக அவர் மதுசூதனர் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். And most of the time we have so many doubts which act as a hindrance for our spiritual advancement. பல நேரங்களில் நமக்கு பல சந்தேகங்கள் எழுகிறது. அது நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கிறது. So Lord Kṛṣṇa gives answer for all these questions and kills our doubts. So in that way he is known as Madhusudana also. பகவான் கிருஷ்ணர் இத்தகைய சந்தேகங்களுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை நமக்கு தருகிறார். அதன் மூலம் அந்த சந்தேகங்களை அவர் தீர்த்து வைக்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் மதுசூதனர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So in this the next word what is used very significantly in this verse number 2 is prayana kalena chakatam yeyo nithyātmā prayana kalena. That is a very significant word. இங்கே அடுத்த முக்கியமான வார்த்தை என்ன பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் பிரயாண காலே என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது ஒரு மிகவும் முக்கியமான வார்த்தையாகும். So at the time of death how can those engage how one can remember the Lord? இறக்கும் தருவாயில் ஒருவர் எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது? Because whatever we do in our life it is tested at the time of death. நாம் வாழ்க்கையில் என்னென்ன செயல்களில் ஈடுபடுகிறோமோ அவை அனைத்தையும் பற்றிய நினைவானது நாம் இறக்கும் தருவாயில் நம் மனதில் தோன்றுகிறது. So Arjuna is very anxious to know of this for constantly engage in Krishna consciousness, how to engage ourselves constantly in Krishna consciousness and remember the Lord at the time of death. எனவே அர்ஜுனர் மிகவும் ஆவலாக இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். எவ்வாறு நாம் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணனின் சேவையில் ஈடுபடுவது, அதன் மூலம் எவ்வாறு நாம் இறக்கும் தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணனை நினைவில் கொள்வது என்ற கேள்வியை கேட்கிறார். At the time of death our bodily functions are very much disrupted and the mind may not be in a proper condition. So so much of disabilities in us, so we may not be able to remember the Lord. இறக்கும் தருவாயில் நம்முடைய உடலின் அங்கங்கள் சரியாக செயல்படாமல் போகலாம், நம்முடைய மனமானது அதனுடைய நினைவை இழக்கலாம். ஆகையால் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைப்பது மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாக இருக்கலாம். So thus when we are disturbed with the bodily situation we may not be able to remember the Lord. ஆகையால் நம்முடைய உடலானது இத்தகைய துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் போகலாம். So that's why Kulashekhara Alvar in his Mukundamala Sutra says that Krishna tadhiya pada pankhaja panjaratam adhyaiva vishathu me manasa raja hamsaha prana prayana samaye apha vata vithai pantavadha avarodhana vidau smaranam kudaste. So he says Maharaj Kulashekhara he is a great devotee of the Lord and he is praying to Krishna. குலசேகர ஆழ்வார் ஒரு மிகப்பெரிய கிருஷ்ண பக்தர். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். So in this sloka he prays to the Lord saying that Krishna, this is the opportune time for me because now I am very much healthy. அவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். பகவானே, இது சரியான நேரம், நான் என் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது. I am having good health, so let me die immediately thinking of you. எனவே இந்த உடல் நலமாக இருக்கும் இதே சமயத்திலே நான் உன்னை நினைத்துக் கொண்டு என் உயிரை விட ஆசைப்படுகிறேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். Because
the whole purpose of human form of life is to think of you or your pastimes at the time of death. ஏனென்றால் இந்த மனித சரீரத்தின் பிரதானமான குறிக்கோளே இறக்கும் தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணரையும் அவருடைய லீலைகளை பற்றி நினைப்பதே ஆகும். So generally what happens is that at the time of death, this tapa, vata, pita, all these things, the whole system becomes disarranged. பொதுவாக இறக்கும் தருவாயில் இந்த கபம், வாதம், பித்தம் போன்ற மூன்றும் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை இழக்கிறது. அதன் மூலம் நம் உடலானது பல துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறது. So we are put into so much of pain and forgetfulness. நம் உடலில் பல வலிகளும் மறதியும் தோன்றுகிறது. So in this way he is just asking Krishna, praying Krishna to take away his life at this moment where he is very much hale and healthy. எனவே குலசேகர ஆழ்வார் தற்போது தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார், உடனடியாக தன்னுடைய உயிரை பறித்துக் கொள்ளுமாறு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். So that is the way one a devotee is always looking for to end his life. ஒரு பக்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வதற்கு இதே போன்ற சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கித்தான் இருக்கிறார். So actually in the beginning of this chapter, Arjuna is asking seven questions. இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் அர்ஜுனர் 7 வினாக்களை பகவான் கிருஷ்ணன் முன் வைக்கிறார். So of these 7 questions, the first 6 questions are answered in verse number 3 and 4. இந்த 7 கேள்விகளில் முதல் 6 கேள்விகளுக்கு உண்டான பதிலை 3வது மற்றும் 4வது பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தருகிறார். So in the 5th to the 8th sloka, Krishna is talking about the ways and means of remembering him at the time of death. ஸ்லோகம் 5லிருந்து 8 வரை பகவான் கிருஷ்ணர் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவர் எவ்வாறு பகவானை நினைவு கொள்வது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். And from 9th to the 13th sloka, Krishna is explaining about the yoga mishra bhakti. ஸ்லோகம் 9லிருந்து 13 வரை யோக மிஸ்ர பக்தியை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். Then in 2-3 slokas he talks about pure devotional service. அதன் பிறகு ஒரு 2-3 ஸ்லோகங்களில் அவர் தூய பக்தி சேவையை பற்றி விளக்குகிறார். Then he explains spiritual world and material world and gives a comparison of them. அதன் பிறகு ஆன்மீக உலகம் மற்றும் பௌதிக உலகம் இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு ஆகியவற்றை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணன் விளக்குகிறார். And at the end of the chapter, in the 4-5 slokas, he talks about the supremacy of pure devotional service. அத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஒரு 4-5 ஸ்லோகங்களில் தூய பக்தி சேவையின் உன்னதமான நிலையை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். And also explains how this pure devotional service can be utilized meticulously in attaining the supreme personality of Godhead. அதோடு இந்த தூய பக்தி சேவையை எவ்வாறு ஒருவர் ஸ்திரமாக மேற்கொண்டு அவர் இறுதியில் ஆன்மீக உலகை அடைய முடியும் என்பதை பற்றியும் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். So all these things are explained nicely by Krishna in this 8th chapter. இந்த விஷயங்களை பற்றி தெளிவான விளக்கமானது பகவான் கிருஷ்ணர் 8வது அத்தியாயத்தில் தருகிறார். So this chapter is also known as Akshara Brahma Yoga. இந்த அத்தியாயத்திற்கு அக்ஷர பிரம்ம யோகம் என்ற பெயரும் உண்டு. That is known as Akshara Brahma Yoga in Sanskrit. So in the previous chapter, or we can say that in every chapter, in the last sloka, in the purport of the last sloka, Srila Prabhupada gives the conclusion for that particular chapter. பகவத்கீதையில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் பிரபுபாதர் கடைசி ஸ்லோகத்தில் அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியான நோக்கத்தை பற்றி விளக்குகிறார். So in the previous 7th chapter also, in the last sloka, the 30th sloka, Prabhupada has summarized or given the conclusion. 7வது அத்தியாயத்தின் 30வது ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் அந்த அத்தியாயத்தை சுருக்கி அதனுடைய முடிவை பற்றி தெளிவாக விளக்குகிறார். So there he is talking about how one should know about Brahman, adhyātmaṁ, adhibhūtaṁ, adhidaivaṁ and adhyātmam, and says that one who knows all these things very nicely, then his prayana kale will be very much peaceful.
அந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் 7வது அத்தியாயத்தில் பிரபுபாதர் பிரம்மன், adhyātmā, adhibhūtam, adhidaivam, adhyātmam ஆகியவற்றை பற்றி ஒருவர் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். இவ்வாறு இந்த விஷயங்களை ஒரு தெரிந்து கொண்டால் அவருடைய பிரயாண காலமானது மிகவும் எளிதாக அவர் கடந்து செல்ல முடியும் என்று கூறுகிறார். So there he is very nicely saying that he's talking about jnana and vijnana. அந்த அத்தியாயத்தில் அவர் ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெளிவாக விளக்குகிறார். And he says that in the application of jnana, one has to develop vijnana or the realized knowledge. அங்கே கூறுகிறார் ஒரு ஞானத்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி விஞ்ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அல்லது தன்னுணர்வை பெற வேண்டும் என்று அங்கு அவர் விளக்குகிறார். And when we can do that, then we will be able to perceive Krishna as Brahman or adhibhūtma, adhibhūtaṁ, adhidaivaṁ, adhyātmaṁ at the end of our life. அவ்வாறு நாம் செய்யும் பட்சத்தில் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை பிரம்மன், அதிபூதம், அதிதெய்வம், அதியக்ஞம் என்று பல வகையாக உணர முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் இறுதி கட்டத்தில். So in the second paragraph of this particular purport of the 7th chapter, the 30th sloka, Prabhupada is nicely explaining the beginning of Krishna consciousness is association of persons who are already in Krishna consciousness. இந்த 7வது அத்தியாயம் 30வது ஸ்லோகத்தின் விளக்க உரையில் பிரபுபாத தெளிவாக கூறுகிறார் கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமே பக்தர்களின் சங்கம் என்று. Such association of spirituality puts one directly in touch with the Supreme Lord. அவ்வாறு பக்தர்களின் சங்கத்தை ஒரு இருக்கும் பொழுது அவர் பரமபுருஷ பகவானின் தொடர்பில் வருகிறார் என்று பிரபுபாத விளக்குகிறார். And so the path of bhakti is considered to be a path of grace and mercy rather than the path of justice. பக்தி பாதை அருள் மற்றும் கருணையை அதிகமாக உள்ள பாதை. அது நீதியை விட இந்த 2 குணங்களையுமே அதிகமாக பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறது. So when we see that this bhakti yoga, which is a path of mercy and grace, we have to grab it and practice it to realize it. So the jnana can become vijnana when we practice and realize it. எனவே இந்த பக்தி மார்க்கம் இவ்வளவு சிறப்புகளையும் பகவானின் கருணையும் வழங்கும் காரணத்தினால் நாம் நிச்சயமாக அதை பயிற்சி செய்து அதனுடைய பலன்களை பெற வேண்டும். பக்தி மார்க்கத்தில் ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம் இரண்டுமே நமக்கு கிடைக்கிறது. So when we get this jnana, then we'll be able to understand what is our real constitutional position and how we forget Krishna because of our entanglement in these material activities. நமக்கு ஞானமானது கிடைக்கும் பொழுது நம்முடைய உண்மையான நிலை என்ன, பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகன் என்பதை பற்றி நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதோடு இந்த ஜட உலகில் நாம் எவ்வாறு பல செயல்களின் வினைகளின் காரணமாக நாம் சிக்கிக் கொண்டுள்ளோம் என்பதை பற்றியும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So by gradually developing Krishna consciousness in association of devotees, then we'll be able to understand that due to forgetfulness of Krishna, we have become conditioned by these laws of material nature. எனவே பக்தர்களின் சங்கம் மூலம் நாம் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வை முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது நாம் இந்த ஜட உலகில் இயற்கையின் சட்டதிட்டங்களால் எவ்வாறு கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை பற்றி நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. We can also understand that this human form of life is an opportunity to regain Krishna consciousness. அதோடு இந்த மனித சரீரம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் என்பதை பற்றியும் நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Moreover, we should also be able to understand that this opportunity, precious opportunity, should be used fully to attain the costless mercy of the Supreme Lord. அதோடு இந்த மிக மிக அரிய வாய்ப்பை பரமபுருஷ பகவானின் கருணை பெறுவதற்காக சரியான முறையில் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் நாம் உணர்கிறோம். So when we see in our day-to-day life also, because we are living in concrete jungles, we are not able to realize what is the speciality of this human form of life. நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் நாம் வனவிலங்குகள் போல காட்டில் வாழும் காரணத்தினால் நம்முடைய இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் புனிதமான மகத்துவத்தை நம்மால் உணர முடிவதில்லை. Because we live in this concrete jungle, we are not able to realize what is the speciality of our human form. சாரி பிரபுஜி, நாம் இந்த வனம் போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வாழும் காரணத்தினால் நம்மால் இந்த உன்னதமான ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So if we can step out of this concrete jungle and go into the real jungle, then we'll be able to notice that there are innumerable species of life
other than ourselves. நாம் இந்த கான்கிரீட் காட்டை விட்டுவிட்டு உண்மையான காட்டிற்கு சென்றால் அங்கே பல வகையான உயிர்வாளிகள் இருக்கிறது என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது. We can see so many reptiles, four-legged animals, and so many other living entities. There are altogether 84 lakh species of life has been explained. அந்த வனத்தில் நாம் நான்கு கால் பிராணிகள் மற்றும் பல விலங்குகள், பறவைகள் ஆகியவற்றை பார்க்கிறோம். மொத்தம் 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாளிகள் இருக்கிறார்கள். Out of this, only 4 lakh species get a human form. அந்த 84 லட்சத்தில் 4 லட்சம் பேர் மட்டுமே மனித சரீரம் பெறுகிறார்கள். And some of them are living in the higher planetary systems as demigods and devatas. அந்த 4 லட்சம் வகையான மனித சரீரத்தில் சிலர் மேலுலகங்களில் தேவர்களாக வாழ்கிறார்கள். Even it is explained in the Śrīmad-Bhāgavatam that even those who are living in the higher planetary system are envious about the human beings living on earth, and they wish to live on earth to get an opportunity to serve the Lord. பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, மேலுலகங்களில் வாழும் தேவர்கள் கூட பூமியில் வாழும் மனிதர்களை பற்றி பொறாமைப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் பூமியில் வாழும் மனிதர்கள் தாங்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை அடைய மிகவும் எளிதான வழிமுறை பின்பற்றுகிறார்கள் என்ற காரணத்தினால். It is very much precarious when we think about as human beings, a person having a 2-bedroom house thinks about getting a 3-bedroom house. பொதுவாக மனிதர்களில் சிலருக்கு 2 படுக்கை அறை உள்ள வீடு இருக்கும் பொழுது அவர் 3 படுக்கையர் உள்ள வீடை வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறார். The person who lives with 3 BHK thinks about living in a villa. ஒரு 3 படுக்கை அறை வசதியோடு இருக்கும் வீட்டில் வாழும் மனிதர் ஒரு பெரிய வில்லாவில் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். And if that person is having a villa in India, then he thinks about going to America and having a plush bungalow there and living there in a comfortable way. ஒரு மனிதருக்கு இந்தியாவில் இது போன்ற வில்லாவில் வாழும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அவர் அமெரிக்கா சென்று அங்கு ஒரு பெரிய மாளிகையில் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். And the person who is living in America with all the comforts think about going to Mars like Elon Musk. அமெரிக்காவில் இது போன்ற பெரிய மாளிகையில் வசதியோடு வாழும் வாய்ப்பு கிடைத்த மனிதர் செவ்வாய் கிரகத்தில் சென்று வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். But the irony is that the person who is living in the other planets, heavenly planets like the moon, Mars and everywhere else, they think about coming to the earth so that they will have an opportunity to attain the lotus feet of the Lord and serve him for his pleasure. ஆனால் இங்கே விசித்திரமான விஷயம் என்னவென்றால் மேலுலகங்களில், அதாவது சொர்க்கலோகம், சந்திரலோகத்தில் வாழும் தேவர்கள் பூமிக்கு வந்து மனித சரீரம் பெற வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நம்மால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். So it is always the nature of the material world that the human being longs for something which it doesn't have. இந்த ஜட உலகின் இயல்பே மனிதர்கள் பொதுவாக தங்களிடம் இல்லாதவற்றிற்கு ஏங்குவதாகும். So there are 2 ways of meditation or living meditation. One is to meditate on how to live on this earth, and the other is to meditate upon how to leave this earth. தியானத்தில் 2 வகை உண்டு. ஒன்று இந்த உலகில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி தியானமாகும். இன்னொன்று இந்த உலகில் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு எவ்வாறு இந்த உடலை நீத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி தியானமாகும். But Krishna is so merciful that he provides us the opportunity to remember him by being present everywhere, anywhere and everywhere in this creation. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த படைப்பின் எங்கும் எப்பொழுதும் பரவி இருக்கிறார். இதன் மூலமாக நம்மால் அவரை எளிதாக நினைவில் கொள்ள முடிகிறது. Our duty is only to just perceive and seek him. நம்முடைய கடமையானது அவரை புரிந்து கொண்டு அவரை அடைவதற்கு முயற்சி செய்வதே. So when we go through all this bundles of knowledge, then it makes us to be humble and hopeful also. நமக்கு இந்த ஞானமானது முழுமையாக கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு பணிவானது ஏற்படுகிறது, அதோடு நம் மனதில் நம்பிக்கையும் பிறக்கிறது. So in such a situation, one can take pleasure in hearing and glorifying the Lord in pure devotional service. அத்தகைய சூழ்நிலையில் ஒரு பக்தர் பகவானை பற்றி கேட்பது மற்றும் அவருடைய புகழை பாடுவது ஆகிய செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். அது தூய பக்தி சேவையின் அங்கமாகும். So if we are convinced that by doing this all the objectives or the goal of our life can be achieved, then we can say that we are Dhrutavrta.
இதை செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் இலக்கை நம்மால் நிச்சயமாக அடைய முடியும் என்று நாம் உணர்கிறோம். இதன் காரணமாக நாம் திருடவிருத்தா என்று அழைக்கப்படுகிறோம். So Dhruvavrita means one who is having complete and strong faith. திருடவிரதா என்றால் யார் ஒருவருக்கு முழுமையான மற்றும் ஸ்திரமான நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அத்தகைய நபரை திருடவிரதா என்று அழைக்கிறோம். And Prabhupada says that that is the beginning of Bhakti Yoga. பிரபுபாதர் இந்த நிலையை பக்தி யோகத்தின் ஆரம்ப நிலை என்று கூறுகிறார். So that is the way Prabhupada says that one should lead his life so that he will be able to attain the lotus feet of the Lord. இவ்விதமாக ஒருவர் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். இதன் மூலமாக அவர் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களை அடைய முடியும் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். So in this second verse of this 8th sloka, the Lord, the word adhyātmaṁ is also used here. இந்த 8வது ஸ்லோகத்தின் 2வது வரியில் அதியக்கியம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So the Lord says that is said to be the Lord of sacrifice. Krishna is said to be the Lord of sacrifice, and Indra is also sometimes considered as the Lord of sacrifice. பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவே யஜ்யங்களின் இறைவனாக கருதப்படுகிறார். சில சமயங்களில் இந்திர தேவரும் யஜ்யங்களின் இறைவனாக கருதப்படுகிறார். Both Indra and Vishnu, though both Indra and Vishnu are considered to be the lords of sacrifice, in every sacrifice, especially in the Karma Kanda, we can see that the sacrifices will be completed or brought to an end only by chanting and glorifying Lord Vishnu. இந்திரன் மற்றும் விஷ்ணு இருவருமே யஜ்யங்களின் இறைவனாக கருதப்பட்டாலும் கர்மகாண்ட பகுதியில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது, யாகங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது பகவான் திரு விஷ்ணுவின் நாமங்களை ஜபிப்பதன் மூலமாகவே யாகங்களை ஒரு பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Lord Vishnu is considered as the chief of the primal demigods, including Brahma and Shiva. பகவான் விஷ்ணுவே அனைத்து தேவர்களின் பிரதானமானவர், முக்கியமானவர் ஆக கருதப்படுகிறது. பிரம்மா சிவன் கூட இவருக்கு அடுத்த நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். So though both Indra and Vishnu are worshipped by performing yajnas, but it is Vishnu who is the primemost for getting satisfied or to be satisfied. ஆகையால் யஜ்யங்களின் மூலம் நாம் இந்திர தேவரையும் பகவான் விஷ்ணு இருவரையும் வழிபட்டாலும் பகவான் விஷ்ணுவே அந்த யஜ்யங்களை இறுதியாக அனுபவிப்பவர் ஆவார். Here the question raised by Arjuna is who is actually the Lord of Yajna and how the Lord is residing within the body of all the living entities. இங்கே அர்ஜுனன் கேட்கும் கேள்வி என்னவென்றால் யஜ்யங்களின் இறைவன் யார், அதோடு அந்த இறைவன் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் உடலில் எவ்வாறு வசிக்கிறார் என்ற வினாவை அர்ஜுனன் வைக்கிறார். So it should be understood that Lord Vishnu is the ultimate enjoyer of all the sacrifices, and he resides in the heart of all the living entities as Paramātmā, witnessing their activities. ஆகையால் பகவான் விஷ்ணுவே அனைத்து யஜ்யங்களையும் இறுதியாக அனுபவிப்பார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதோடு அனைத்து உயிர்வாளிகளின் இதயத்தில் அவரே பரமாத்மாவாக வசிக்கிறார், அந்த உயிர்வாளியின் செயல்களுக்கு சாட்சியாக விளங்குகிறார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we can see that the Lord will be answering all these questions. Who is Brahman? What is adhyātmā? What is adhibhūtaṁ? All these things in the coming verses. இதற்கு பிறகு வரும் பதங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை தருகிறார். பிரம்மன் யார், adhyātmā என்றால் என்ன, adhibhūta என்றால் என்ன போன்ற வினாக்களும் கொண்டான பதில்களை அந்த பதங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குவார். So there is a saying which goes as the more you sweat in peace, the less you will bleed in the war. ஒரு பழமொழி ஒன்று உள்ளது, நாம் அமைதிக்காக எவ்வளவு உழைப்பு நாம் உழைப்பில் ஈடுபடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு குறைவான ரத்தத்தை நாம் யுத்தத்தில் சிந்துவோம் என்று ஒரு பழமொழி உள்ளது. Okay, the thing is that when we are living nicely with all our energies, if we can work hard to attain the lotus feet of the Lord by practicing devotional service, pure devotional service, then at the time of war, that is at the time of death, we'll be able to forget Krishna. The opposite to forget Krishna will be less.
ஆகையால் நம்முடைய வாழ்நாளில் நாம் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி சேவையில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடும் பொழுது நாம் இறக்கும் தருவாயில் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை மறப்பதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதனால் நாம் எளிதாக பகவான் கிருஷ்ணரை இறக்கும் தருவாயில் நினைவில் கொள்ள முடியும். So by practicing pure devotional service through the process Navavida Bhakti, then we will be able to attain or we can minimize the chances of forgetting Krishna at the time of death. இந்த நவவித பக்தியை நாம் பயிற்சி செய்யும் காரணத்தினால் நாம் இறக்கும் தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணரை மறப்பதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகளை நாம் முடிந்த அளவுக்கு குறைக்கிறோம். Because we practice pure devotional service, or because we are endeavoring to practice devotional service, even if we are not able to be in a healthy state at the time of death, and even if we are forced to forget Krishna by our own miseries, then the Lord promises that he will save us and he will take back us back to God. நாம் தூய பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்தாலும் அல்லது அந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கான ஆர்வத்தோடு இருந்தாலும் இந்த இரண்டு காரணங்களினாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளிக்கிறார். நாம் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவேளை நம்முடைய உடல்நல கோளாறு காரணமாக அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமாக பகவான் கிருஷ்ணரை மறக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் அத்தகைய நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணரை நமக்கு அவருடைய நினைவை நமக்கு வழங்குகிறார் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் உறுதி அளிக்கிறார். So the theory part of it, jnana, is available to us, and the practical part of it, vijnana, we have to practice it and realize. ஆகையால் இந்த ஞானமானதை நாம் படிப்பதன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதோடு அதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது விஞ்ஞானம் அதாவது அது நமக்கு தன்னுணர்வானது ஏற்பட வேண்டும். So when if we want to do that, then we can follow a process called as open-eyed meditation also. நாம் இதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நாம் கண்களை திறந்தபடி ஒரு தியான பயிற்சி உள்ளது, அதில் நாம் ஈடுபடலாம். So what is that open-eyed meditation? Because of this knowledge what Krishna is giving in this chapter, we are able to know what is Brahman, what is adhyātmā, what is adhibhūtaṁ, what is adhidaivaṁ, what is adhyātmam, and what is our prayana kala situation. By having all this in our mind, if we can see or perceive Krishna in everywhere and in anything, then it becomes a practical way of meditating, even when we have our eyes open. இந்த கண்களை திறந்தபடி தியானம் செய்வது என்றால் என்ன? இங்கே கேட்கப்பட்ட வினாக்களான adhyātmā, adhibhūta, adhidaiva, adhyātmam, Brahman என்றால் என்ன என்பதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தரும் விளக்கங்களை நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் நாம் கண்களை திறந்து கொண்டு பார்க்கும் பொழுது நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் ஈடுபட முடியும். So in this way we will be able to always remember Krishna and we will not forget Krishna at any time. இவ்விதமாக நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள முடியும். நாம் எப்பொழுது ஒரு க்ஷணம் கூட அவரை மறக்க மாட்டோம். By practicing this pure devotional service, we will be able to attain the supreme personality of Godhead. இந்த தூய பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நம்மால் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்பாதங்களை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Devotees, anyone has any questions? I hope whatever the questions which Arjuna has raised, Prabhuji has given a nice explanation, and yeah, with that, எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். What the conversation between Arjuna and Krishna, especially in this chapter, 8th chapter. Specific Haribol, somebody trying to raise. One moment, let me unmute. Okay, Hare Krishna. Somebody was trying to ask some question? No? Saw a hand raising. Okay.
Okay, thank you once again, Prabhuji, for giving us a wonderful session. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Vancha kalpalrupasya kripa sindhibhya vicha patnanam pavinebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Kodi Vaishnavindra ki jai. Jai Shri Bhagavad Gita. His Divine Grace Bhakti Swami Srila Prabhupada. Ki jai. Hare Krishna.